Namaskar, Vanakkam, Salam, Sat Sri Akal, hello. Welcome to this new episode of Bachpan Ke Pitare Se, and you are listening to Celebrations of Indian Languages in this series. And we are celebrating these Indian languages by narrating Indian tales from all across India by different storytellers living in different parts of India. In today's episode, our special guest is going to join us from Visakhapatnam. Sita ma'am, as she is fondly called by all her students, all her listeners. Her name is Mrs. Sita Srinivas, and she has been volunteering for so many beautiful initiatives. The first time that I spoke to her directly was when she was volunteering as a storyteller for a free library movement, and she was in Himachal. Sita ma'am also volunteers for the Speaking Chalk initiative in Visakhapatnam. Speaking Chalk is an initiative to teach English language to students studying in government schools. I have seen her narrating stories to different age groups, and the way she performs, I'm just in love with it. I'm not only in love with the way she performs, but also she comes across as a person who is very compassionate, gentle, kind, and quiet. I have had an opportunity to meet her on various occasions, on various online platforms, and every time the aura and the grace she carries makes me inspired, makes me in awe of her. So, without further ado, let me welcome the lady herself. Welcome, Sita ma'am. Hearty welcome to Bachpan Ke Pitare Se. Thank you for joining in. Thank you, Deepa, for all the good words and also for having me on board. I'm thrilled to sit down for an episode with you of celebrating languages on Bachpan Ke Pitare Se. And also, congratulations to you for your time and efforts in making amazing content on Bachpan Ke Pitare Se. Thank you so much, ma'am, for appreciating Bachpan Ke Pitare Se. So, I would like to tell the audience more about her professional work. So, apart from being a volunteer for various programs, she also creates and curates her own podcast called Stories for Kids by Sita ma'am. And I must say, one should listen to it because it's just amazing. The way she narrates, the voice modulations, it's simply amazing. I just keep on listening and listening again and again to the same stories. From this, she has also hosted a weekly storytelling program called Katha Jagat on Tal Radio Hindi. With a genuine passion for language and words, Sita ma'am conducts captivating storytelling sessions for young children using folk tales and fables from around the world. She brings her sessions to schools, public libraries, and storytelling festivals, sharing the wonderful world of stories with her audience. According to her, storytelling is not just a career for her, it's her true passion and a constant source of inspiration. Ma'am, now that I know that you have been actively engaged with children for more than 2 decades now, how and when storytelling happened, and please share your journey with all of us. How storytelling happened to me itself is a beautiful story. I was volunteering at my children's school as part of after school program called Sunshine Clubhouse, where we would mentor students coming from troubled backgrounds who had behavioral issues. I was mentoring a boy who was restless and had extreme behavioral issues. In order to gain his attention, I started narrating stories to him. And over a period of time, it really helped to calm him down a bit. And that was the first time I glimpsed the power of storytelling. I decided to pursue this
I continued telling stories in community centers, libraries, and schools until I got a full-time position at a school in Vizag where the director believed in the power of storytelling. And this is where my passion really turned into a profession and made me the storyteller I am today. And believe me, every session I learn something from children. Oh wow, your journey has been so amazing and inspiring. Moving ahead in the episode, ma'am, which language are we going to celebrate today? Today we'll be celebrating Telugu language. I must tell you this, the beauty of Telugu language is that every single word ends with a vowel sound. And the fascinating part of this language is that every 2 or 3 districts have dialect of their own. And this language has the most number of sametulu, meaning idiom and proverbs. I will be using couple of them in my story. Wow, every word ending with a vowel? Cool. I'm now so curious to listen to the story, ma'am. The stage is all yours. Before I move on with my Telugu narration, Deepa, I would like to give a gist of the story in English for non-Telugu speaking friends. The story is about a stingy merchant who traded perfumes. This story is about his chappals, which lands him in trouble. And his chappals were famous too, because they were so worn out, and often he was advised to buy a new pair of chappals. The businessman went to pray one day, and when he comes out of the temple, he finds his chappals missing. Instead, he finds a new pair of chappals and he wears it thinking that one of his friends must have gifted him. It so happens that the chappals belong to the judge of the city. Judge accuses him of stealing his chappals and levies a huge amount of fine. Getting agitated and annoyed and upset the amount which he had to pay, he decides to get rid of his chappals and throws it in the river, which gets entangled in the fisherman's net. Fishermen, when they see this famous chappals, they decide to return it back to Kottaiah, and when Kottaiah was not there in house, they throw it inside the veranda. It hits his perfume bottles and they break, it incurs further loss. On seeing this, Kottaiah gets furthermore angry with his old chappals and he decides to throw it in a canal. It clogs, he's again called back and given a huge amount of fine. This continues in couple of occasions, and how he gets rid of the chappals is the story about. నైజాం సమయంలో కోటయ్య అని ఒక అత్తర్ వ్యాపారి ఉండేవాడు. అత్తర్ అంటే సెంట్ బిజినెస్ చేసే వాడు కోటయ్య. అతను మనిషి స్వభావం చాలా మంచిది, కానీ ఆయనకు ఒక గుణం ఉండేది. ఏంటా గుణం అంటారు? పిసిన్నారితనం. అతను ఎంతో పిసినగొట్టతను. అతను 2 జతల బట్టలు అవే తిరిగి మరిగి వేసుకుంటూ ఉండేవాడు. ఇంకా ఆయన చెప్పుల సంగతి అడిగే అక్కర్లేదు. ఆ జత చెప్పులు గత 5-6 సంవత్సరాలుగా ఆయన వాడుతున్నాడు. చిరిగిపోయినప్పుడల్లా కుట్టించుకుని అవే వేసుకుంటున్నారు. ఒకరోజు ఆయన గుడికి వెళ్దామని అనుకుంటున్నప్పుడు చెప్పు తెగిపోయింది. చెప్పు తెగంగా అని అతని ఫ్రెండ్ అన్నాడు, కోటయ్య ఇంకో చెప్పులు కొనుక్కోరాదు? కొనుక్కోవడం ఎందుకయ్యా, ఇది ఎంత బాగుందో, బస్ కొంచెం ఒక్క
కుట్టు వేసేస్తే ఇది నాకు ఇంకొక సంవత్సరం వచ్చేస్తుంది. కొనుక్కో కోటయ్య, నేను నీకు గిఫ్ట్గా ఇస్తాను. ఈ చెప్పులు అస్సలు బాగాలేదు. లేదు లేదు లేదు, చూడు ఇప్పుడు కుట్టిన అతను ఎలా కుట్టేస్తాడో, నిమిషంలో కుట్టి పెడతాడు అనుకుంటూ ఆయన చెప్పులు కుట్టే అతని దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆ చెప్పులు కుట్టే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా కొంచెం నాకు ఇది కుట్టి పెట్టు బాబు అని అనగానే ఆ చెప్పులు కుట్టే అతని మొహం కేసి చూసి, బాబు ఎక్కడ కుట్టేయమంటావు బాబు, ఇక్కడ అసలు జాగానే లేదు, చోటే లేదు, ఎటు నుంచి సూది తీయమంటావు? అరే 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 ఆ పక్కన చూడు, అక్కడి నుంచి తీసే, కొంచెం కుట్టిపెట్టు బాబు, భలే మేలు చేసిన వాడు అవుతావు. అయ్యా జాగా లేదు ఇక్కడ. అలేరే కొంచెం కుట్టిపెట్టు. అయ్యో చెమిటివాడు ముందు శంఖ ఊదినట్టే అనుకుంటూ చెప్పులు కుట్టే అతను చెప్పులు కుట్టేసి ఇచ్చేసాడు. సాబాష్ అన్నాడు కోటయ్య. చూడు కుట్టగలిగేవు కదా అని బయలుదేరి గుడికేసి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ గుడి దగ్గర ఒక మూలని చెప్పులిప్పి కోనేరులో స్నానం చేసి దేవుడి దర్శనం చేసుకుని బయటకు వద్దాము అని అనుకుంటాడు. అతను స్నానం చేసి కోటయ్య దర్శనం చేసి బయటకు వచ్చి అతని చెప్పులు చూస్తే లేవు. ఇదేంటబ్బా, నా చెప్పులు ఇక్కడే కదా విప్పాను అని అనుకుంటూ వెతుకుతూ ఉంటాడు. అతను విడిచిన చోట ఒక కొత్త జత చెప్పులు కనిపిస్తాయి. ఓహో, నా ఫ్రెండు నా పాత చెప్పులు తీసుకెళ్ళిపోయి కొత్త చెప్పులు వదిలినట్టున్నాడు. పోన్లే బాగున్నాయి, కాళ్ళకు అందం వచ్చాయి అని చెప్పి వేసేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. గుడి సమయం మూసే సమయం అయింది. భక్తులందరూ బయటకు వచ్చేసారు. అదే సమయంలో ఆ ఊరు జడ్జ్ దర్శనం చేసుకుని బయటకు వచ్చి అతని చెప్పులు వెతుక్కుంటున్నాడు. అతని చెప్పులు లేవే. అతను ఆ బాయ్తో అన్నాడు, బాబు వెతుకమ్మా, నా చెప్పులు ఎక్కడున్నాయో ఆ ప్యూన్తో అన్నాడు అనమాట. ఆ ప్యూన్ అంతా వెతికి, సార్ మీ చెప్పులు లేవయ్యా, కానీ కోటయ్య చెప్పులు ఇక్కడున్నాయి. చూసారా కోటయ్య చెప్పులు ఎంత ఫేమసో? నాకు తెలిసి సారు మీ చెప్పులు కోటయ్యే వేసుకుని వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు. అలా అంటావా, వెళ్ళి పిలుచుకునిరా అని పంపిస్తాడు. ఈ జడ్జి అతను కోర్టులోకి వెళ్ళిపోతాడు. కోటయ్యని కోర్టులో పిలుస్తారు. ఏమయ్యా, నీకు దొంగలిస్తూ ఉంటే నీకు సిగ్గురాలే? ఇంత డబ్బులు సంపాదిస్తున్నావు? బాబు నేను ఏమీ తీసుకోలేదు బాబు, నేను మీ చెప్పులు దొంగలించలేదు బాబు. ఏయ్ మాట్లాడుకు, ఫైన్ కట్టు, నా చెప్పులు నాకు ఇచ్చేసి నీ పాత చెప్పులు నువ్వు పట్టుకుని వెళ్ళిపో. ఎంతయ్యా ఫైను? 1000 రూపాయలు. 1000 రూపాయలే? అయ్యో, దీంతో నాకు ఒక 4 జతలు చెప్పులు వచ్చేసేవి. అదే అందుకునే ఆ పిసినార్తనం వదిలి చెప్పులు కొనుక్కుని ఉండుంటే ఈ పాటలు పడేవాడు కాదు అని అనుకుంటాడు. అనేసరికి అతను డబ్బులు కట్టేసి ఆ చెప్పులు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు. నా చెప్పులు పట్టుకుని నడుస్తున్నప్పుడు కోటయ్యకి చాలా కోపం వచ్చింది. అతని మీద అతనికి ఏంటి ఇంత వచ్చి, ఒక్క చెప్పు, అది కూడా పాత చెప్పుకి నేను 1000 రూపాయలు కడతానా అని చెప్పి కోపం వచ్చి ఆ చెరువులో పాడేస్తాడు ఆ చెప్పులు. ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. చెరువులో ఆ చెప్పులు వెళ్ళి ఇతను విసిరేస్తున్నప్పుడు చేపలు పట్టేవాళ్ళు చేపల నెట్టులో పడిపోతుంది. అది పడి ఈ చేపల వాళ్ళు పాపం అది లాగుతున్నప్పుడు ఆ చెప్పులు కనిపిస్తాయి. అరే ఇది కోటయ్య గారి చెప్పులు, బాబోయ్, ఒరే ఇచ్చేద్దాం రా, లేకపోతే అసలు తెలుసు కదా నీకు ఆయన పిసినార్తనం, ఆయన మొత్తం ఊరంతా చెప్పులు లేకుండానే తిరిగేస్తాడు, పద మనం ఇచ్చేద్దామని బయలుదేరుతారు. ఆ చేపలు పట్టే వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ కోటయ్య ఉండడు. కోటయ్య చాలా దూరం ఎక్కడో నుంచి వస్తున్నాడు అనమాట. వస్తున్న సమయంలో అరే ఇతను లేడురా, ఆ చెప్పులు మనం ఆయన వరాండాలోకి విసిరేద్దామని చెప్పి వీళ్ళు విసిరేస్తారు. కింద నుంచి పైన ఉన్న వరాండాలోకి విసిరేస్తారు. విసిరేసరికి టంగ్ 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 అని చప్పుడు వస్తుంది. అక్కడ ఏమైందో తెలుసా? ఇతను అత్తరు వ్యాపారి కదా, అప్పుడే అత్తరు సీసాలన్నీ కొని అతను వచ్చినవి అక్కడ పేర్చి పెడతాడనమాట, పంపించడానికి, ఎవరెవరు కావాలో కొట్టుకి సరఫరా చేయడానికి. ఆ అత్తరంతా విరిగిపోయి కిందనన్నీ పడుంటాయన్నమాట. కోటయ్య ఇంటికొచ్చి
ఇలా తలుపు తీయంగానే కిందన అత్తరవన్నీ పడి ఉన్న సీసాలు చూసి, విరిగిపోయిన సీసాలు చూసి, అతని చెప్పులు చూసి ఆయనకి ఇంకా కోపం వచ్చేస్తుంది. ఈ జత చెప్పులే నాకు ఇంత నష్టం కలిగిస్తోందని చెప్పి ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చి మళ్ళీ ఆ చెప్పులను తీసుకుని బయలుదేరుతాడు. ఈసారి ఇలా కాదు, చెరువులో కాదు, కాలువలో పడేస్తాను, ఎవ్వడికి ఆ చెప్పులు కనిపించో, ఏమీ అవ్వదు అని అనుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. వెళ్ళి కాలువలో పడేస్తాడు. కాలువలో పడేసి ఇంటికి వచ్చేసి, అమ్మయ్యా నాకు వదిలిందిరా బాబు ఆ చెప్పులు అని అనుకుని ఇంట్లో వచ్చి పడుకుంటాడు. 1 రోజు అవుతుంది, 2 రోజులు అవుతాయి. 3వ రోజు మళ్ళీ ఎవరో వచ్చి ఇంటి దగ్గర వచ్చి, బాబు మిమ్మల్ని కోర్టులో పిలుస్తున్నారు. నాకెందుకు, నేనేం చేశాను, నేనేం చేయలేదు అన్నాడు కోటయ్య. లేదు బాబు, మీ చెప్పులే ఏవో చేసాయి, రండి అని పాపం కోటయ్య మళ్ళీ కోర్టులోకి వెళ్తాడు. కోర్టులోకి వెళ్ళంగానే అంటాడు జడ్జి, ఇగో బాబు, నువ్వు పడేసిన చెప్పులున్నాయే ఆ కాలువలో విసిరేసావు, అది వెళ్ళి పైప్ లైన్లో చిక్కుకున్నాయి. పైప్ లైన్లో చిక్కుగానే ఈ ఊర్లో ఉన్న కాలువ నీళ్లు అన్నీ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అక్కడంతా బయటకు వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఫైన్ కట్టాలి. బాబు ఈ ఫైన్ ఎందుకు, నీ చెప్పుల మూలనేరా కోటయ్య, కట్టు అని అంటాడు జడ్జి. ఇప్పుడు ఎంత స్వామి ఫైను అంటాడు. ఈసారి 1500. 1500 రూపాయలే? బాబోయ్, నాకొద్దు, ఈ చెప్పులే వద్దు బాబు, నీ చెప్పులు మాకు కూడా వద్దు, డబ్బులు కట్టేసి నీ చెప్పులు తీసుకెళ్ళిపో. ఈసారి కోటయ్య విసుక్కుంటూ నడుస్తూ ఇంటివైపు ఆలోచిస్తాడు. ఏంటి ఈ చెప్పుల మూలన నాకు ఇంత సమస్య, దీన్ని ఇంకా కాల్చేస్తే ఎవ్వరికి ఏ కష్టమూ ఉండదు అని అనుకుని ఇంటివైపు బయలుదేరతాడు. చెప్పులు తడిసున్నాయి కదా, దాన్ని కాల్చలేడు. అప్పుడు తను అనుకుంటాడు, డాబా మీద గోడ మీద కొంచెంసేపు ఎండాక ఆ చెప్పుల్ని నేను కాల్చేస్తాను అని అనుకుంటాడు. అనుకుని కిందకొచ్చి భోంచేసి కాస్త నడువు సావర్చి మళ్ళీ పడుకుని లేస్తాడు. లేచేసరికి కింద గోల 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 గోల. ఏమైంది అని చూస్తే వరండాలోంచి బయటికి అక్కడ మళ్ళీ ఆ జడ్జి ఉన్నాడు. అతని టాంగాలో అతని ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ పైనున్న చెప్పులు ఆరేసాడు కదా కోటయ్య, ఆరబెట్టిన చెప్పులు, పిల్లులు వాటిని ఒక చేప అని అనుకుని వాటిని బాగా వాటి కోసం కొట్లాడుకుని ఆ చెప్పులు కిందన పడేసింది. అదే సమయంలో అదే జడ్జి కిందని టొంగాలో బయలుదేరుతుంది. ఆయన మీద పడ్డాయి. ఆయన మళ్ళీ ఆ టొంగాని ఆపి మళ్ళీ కోటయ్యని పిలిచి, పద రేపు నువ్వు కోర్టుకు రావాలని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. మరుసటి రోజు కోటయ్య మళ్ళీ కోర్టుకు వెళ్తాడు. సార్, నేను పడేయలేదు సార్, ఆ పైన పిల్లులు ఏవో కొట్టుకున్నాయి, దాని మూలన నాకేమీ తెలీదు, నా మీద పడ్డాయి, నువ్వు మళ్ళీ ఫైన్ కట్టాలి. ఎంత బాబు? 2000 రూపాయలు. 2000 రూపాయలు ఫైనే? బాబోయ్, ఏంటి ఇంత డబ్బులా? నాకు తెలీదు, నువ్వు నీ చెప్పులు నా మీద పడ్డాయి, నువ్వు చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఆ 2000 రూపాయలు కట్టేసి కోటయ్య జడ్జిని బతిమలాడతారు. అయ్యా, నాకు ఈ చెప్పులు మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వద్దు, మీ కాళ్ళకు దన్నాలు పెడతా, కాళ్ళకు మొక్కుతున్నాను స్వామి, అస్సలు పెట్టదు, నాకు ఈ చెప్పులే ఇవ్వద్దు, ఈ చెప్పుల మూలనే నాకు ఇన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయి. అప్పుడు ఆ జడ్జ్ నవ్వుతూ అంటాడు, కోటయ్య, ఇప్పటికైనా తెలుసుకున్నావా నీ పిసినారితనం ఎక్కడ దారి తీసిందో? ఏ రోజైతే చెప్పు పాడేందో అదే రోజు నువ్వు కొత్త చెప్పులు కొనేసుకుని ఉంటే ఇక్కడి వరకు వచ్చేది కాదు కదా అని అంటాడు. స్వామి, నాకిప్పుడు తెలుసుకున్నాను ఈ పిసినారితనం నాకెంత నష్టం చేసిందో. నేను నన్ను మార్చుకుంటాను స్వామి, నన్ను క్షమించు అని చెప్పి అడుగుతాడు. జడ్జ్ అతని మీద జాలిపడి, సరే వెళ్ళు, నీ చెప్పులు ఇక్కడే వదిలేయని పంపించేస్తాడు కోటయ్య. ఇది కథ. పిసిన్గొట్టతనం ఎంత నష్టం చేస్తుందో అని ఆ రోజు కోటయ్య తెలుసుకుని అతన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు.
బహుశా దీన్నే అంటారేమో లోభితనంతో లాభాలు లెక్క పెట్టుకుంటే చెప్పులరిగి తిప్పలు మిగిలాయి అని. Wow, it was amazing and hilarious at the same time, ma'am. So I could understand the Telugu portion only because you had given a gist about it in English, but then I could find some similar words. So please tell me if I'm correct that Swami is an address to someone elderly or a stranger just to show respect, and maybe this guy who lost his chappals, he is talking to the judge and calling it Swami. Yeah. And ma'am, finally, how did he get rid of his chappals? Please tell us it in English. And what is the meaning of that last sentence that you said? Please tell us. Yes, you're right, Deepa. Swami is colloquially addressed to an eminent elderly person. Kottaiah requests the judge that the court keeps the chappals and if required increase the fine but not to return the chappals as it is landing him in trouble. That's how Kottaiah gets rid of his chappals finally. The last sentence actually कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए, बस उसी तरह कोटैया को भी वही हुआ. जितना वो लोभ कर रहा था उसको वापस उसको कुछ नहीं मिलता है, उसके बस पैसे खर्चते रहता है. दैट्स व्हाट इट इज़. एंड इन तेलुगु यस इट इज़ बीन एसोसिएटेड विथ हिज चप्पल खस जाना. दैट्स इट. Oh, that's cool. So similar to Hindi. Yeah. And ma'am, moving ahead, it would be great if you could share your social media links and the link to your podcast so that people like me who are so much interested in listening to your stories can follow your work. You can listen to my podcast Stories for Kids by Sita Ma'am on Spotify. And my Insta handle is Stories by Sita Ma'am. Spelling of Sita is Sita and Ma'am is Maam. Thank you so much, Sita ma'am. It was pleasure having you and listening to your story. Thank you so much. And this leads me to one last question to you. Do we have some specific words to say thank you, goodbye, namaskar and welcome? Please let me know. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు దీపా. దట్ మీన్స్ థ్యాంక్ యూ దీపా. ద వర్డ్ ఫర్ నమస్తే ఇన్ తెలుగు ఇస్ నమస్కారం. For goodbye is వీడ్కోలు. And with this I say bye bye. Thank you once again. Chala chala dhanyavadalu Sita ma'am. Thank you so much. I learnt 2 new words today and I'm really happy about it, and I'm sure even the listeners have learnt a few new words today. So that's all for this episode. We'll be back again with a new episode, new story, new language. Until then, stay safe, stay happy and keep following Bachpan Ke Pitare Se on Spotify and whatever platform you are listening to. If you like it, you can rate our show also. Until next time, goodbye. Veedgolu, as Sita ma'am said in Telugu, Veedgolu means bye. Thank you. Have a good day.